Now, we've spoken about effective communication, but what do you think are the steps to follow for effective communication? See, enna portha varaikku steps to follow in effective communication, I should give you my personal story. And when I was 15 years old, I was born, brought up in Madurai. I'm a Madurai girl. ஸோ 15 வயசாக இருக்கும்போது எனக்கு வந்து ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸில் வந்து ஒரு வெட்டிங்கு. அண்ட் மும்பையிலேருந்து நம்மளோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து வந்திருந்தாங்க அந்த கல்யாணத்துக்காக. ஒரு ஆண்டி, ஷீ வுட் ஹவ் பின் 35 years old that time. ஸோ அப்போ வந்து லுக்கிங் அட் மீ அண்ட் ஹேவிங் அ கான்வர்சேஷன் வித் மீ, அண்ட் ஐ வாஸ் ஆல்வேஸ் ஹங்க்ரி டு லேர்ன் அண்ட் எவ்ரி திங். ஷீ presented me with a book, How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. That changed my life. And being a Madurai girl, I was there and with big dreams, and I was hungry for input, wanting to learn, and so thirsty. Opportunities அங்க இருக்காது. ஸோ நம்மளா இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து நம்மளே கிரியேட் பண்ணிக்கிறது தான் லேர்ன் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த வயசுல வந்து அவ்வளோ ஹங்கரியா இருக்கும்போது அந்த ஒரு புக்கை வந்து நான் ஒரு 20 தடக்கையாவது படிச்சிருப்பேன். அந்த வயசுல மனப்பாடம் பண்ணியிருப்பேன். அதோட இதைத்தான் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். இட்ஸ் இம்பைப்ட் இன் மீ. நவ் ஹூ ஐ ஆம் அண்ட் வாட் ஐ ஆம், ஐ வுட் சே how I created myself when I was 15 with the right input, that book. So now it is part of me. அதை வந்து நான் ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னா முக்கியமானது அதில் என்ன அப்படின்னு நான் சொல்லணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் நான் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சது. And that became a part of me is become genuinely interested in people. The first way to communicate is when you're talking to the other person, that moment is that moment. அந்த நேரத்தில் நம்ம ஃபோனை செக் பண்ணாம, அந்த நேரத்தில் ஒரு ரஷ் அப் பண்ணாம, அந்த நேரத்துல அவங்க இம்பார்ட்டன்ட் இல்லாம ஃபீல் பண்ணாம, that moment is for them. Whatever said and done, we are having a conversation with somebody. That moment you have to be present. That is so important. And the moment present ஆயிட்டு, you have to be genuinely interested in the other person. Yes, what is it? How are you? What is it you want from their point of view? அதுதான் முக்கியமான விஷயம். How you wanted to be treated is how you should treat others. So how do you want? You want to be others to be genuinely interested in you, right? So for that, you need to be genuinely interested in people. That is the first thing. It shifts everything. எல்லாத்தையுமே வந்து it shifts. Second most thing is you have to show in your communication you care genuinely about the person. தெரியாதவங்களா இருக்கலாம், அப்போ வந்து பேசியிருக்கலாம். அந்த நேரத்துல you have to give them that value of your time because you are talking to them. You need to find out their name. And the sweetest thing, Isha, on planet Earth for a person is their name. When I find out what your name is, when I keep repeating in the conversation your name, I meet somebody new. And if her name is, Sudha, and I keep repeating the name in the conversation, Sudha, what do you feel? Sudha, நீங்க அப்படி பண்ணீங்களா? Sudha, நீங்க இதை சொன்னீங்களா? அப்படின்னு ஒரு 4 தடவை சொல்லும் போது you feel so wanted and so special. These are all little things. Even I want to be, when somebody is talking to me, they're going to keep on telling my name to me. That is the sweetest word for any human being. So you have to show you care genuinely. And the next important thing is, while speaking, you have to be very calm. The other person can be angry. We don't know what the conversation is going to be. One could be a first level conversation. One could be a conversation with your family, with your teammates, with your bosses, with your colleagues, with your friends, with somebody you meet for the first time, or so many things are there. So எல்லாத்துலயும் anger could be part of the situation. You are resolving something or you're facing something, so the other person can be angry, but that should not make you angry when you are talking. That makes all the difference. That is staying in control of the conversation. That is very, very important. Always anger, emotional burst, அதெல்லாம் இல்லாம if you are all the time introspecting, you're collecting your thoughts, you're thinking, அந்த situation உங்களுக்கு பிடிக்காததே இருக்கலாம், you are handling it, but there are different ways of communicating because the result of a communication should be effectiveness. அதிலிருந்து you should find a solution, correct? So even to fight, there is a way to fight. Even to tell the other person, I am not happy about this, there is a way, the tone, the way you say. Just because இன்னொருத்தவங்க வந்து ரொம்ப கோபமா கத்திக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா நம்ம அதை மேட்ச் பண்ணணும்னு தேவையே கிடையாது. ஸோ அதெல்லாம் தான் you have to take control of the conversation. Most important thing is be a great listener. Conversation is 75% listening and only 25% talking. So when you're a fantastic listener, and then my very close friend is Shobha Dey, and she's a leading author of India, famous personality. We've had several conversations with her.
அவங்க சென்னைக்கு நிறைய தடவை வந்திருக்காங்க, பாம்பேக்கு நான் நிறைய தடவை அவங்கள சந்திக்க போயிருக்கேன். ஷீ இஸ் a very good friend of me. அண்ட் அவங்களோட உட்காரும் போது நான் பேசுறதே ரொம்ப கம்மி. நான் அவங்ககிட்ட கேள்வியா கேட்பேன், நீங்க என்ன பண்ணீங்க, உங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல என்ன. அண்ட் ஷீ இஸ் a brilliant mother. Mothering, how to be a wonderful mother, you should really take notes from Shobha Day. So நீங்க என்ன மதர்ஹுட்ல எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க, இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஃபேசஸ்ல வாட் யூ வென்ட் த்ரூ, what is that, what is this, how did you figure out life, நீங்க இவ்ளோ டிராவல் பண்ணிருக்கீங்க, what is your perspective on that, what is your perspective of this. I'm full of questions, and when she's saying, I'm listening intently. And then she tells me, I have not come across many people who can listen like you. You listen so intently, so interested you are to know about me, to know about the other person. அவ்வளோ இன்டெலிஜென்ட்டா, அவ்வளோ ஷார்ப்பா, அவ்வளோ டீட்டெயில்டா, இன்ட்ரெஸ்டிங்கா லிசன் பண்ணும்போது எனக்கு பேசணும் போல தோணுது. ஐ வாண்ட் டு ஷேர் எவ்ரி திங் வித் யூ. ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன், இது ஒரு நேச்சராகவே எனக்கு இருக்கு. சின்ன வயசுல இருந்தே ஐ கீப் லிசனிங் டு எவ்ரிபடி. யாரு வேணாலும், when I travel, என்னோட ஊபர் டிரைவரோட ஐ பி டாக்கிங் டு ஹிம். ஐ லேர்ன் so much from him. When you're going anywhere, you talk to people and you talk, you keep asking questions, then you become a great listener. Everybody is your teacher. So you become a great listener. And communication, effective communication is when you listen intently, when you listen sharply, even unspoken words you'll start to understand. So listening, 75% has to be listening and only 25% has to be speaking. And the other most important thing I have always learned is feedback, giving feedback. You have to give feedback, but and the feedback you should always give it when you're alone with the person, never in open. நம்ம ஒரு கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் பிளான், அது ஃபேமிலி மெம்பரா இருக்கலாம், பிசினஸ்ல நம்மளோட கலீக்ஸா இருக்கலாம், டீம்மேட்ஸா இருக்கலாம், இல்ல கஸ்டமர்ஸே இருக்கலாம், கான்வர்சேஷன் இருக்கலாம், ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கலாம். பட் ஆல் தட் ஹேஸ் டு பி ஃபீட்பேக், கிரிட்டிசிசம். இட் இஸ் நாட் கிரிட்டிசிசம், இட் இஸ் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் பிளான். நாட் இன் அக்யூசிங் வே, but in the right way. But that has to be spoken. Aduvum communication, effective communication. Feedback is another effective communication, but that has to be done very deftly. More than anything, what is very important is appreciation. I appreciate everybody. I love to give appreciation. It's not, see, we should know the difference between flattery and appreciation. Flattery poi verum vaaya level, it's only with the tongue, you don't mean it. And the other person, when you praise them falsely, they also know. When you don't mean something, before you know it is not true, the other person knows it's not true. Okay, so that is flattery, false praises. அது நம்ம வேணுட்டே false praise ஒருத்தவங்கள தூக்கி அவங்கள கீழே போடுற மாதிரி தான். But genuine appreciation, everybody has so much of strength, everybody has some amazing sides to them. எவ்வளவோ பேரு, everybody has gone through struggle, everybody has overcome challenges, everybody in their own part is contributing, is doing so much all around us. நமக்கு லிஃப்ட பிரஸ் பண்ற ஜானிட்டரா இருக்கலாம், நமக்கு கார் ஓட்டுற ஷாஃபரா இருக்கலாம், நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஹெல்பிங் பீப்புளா இருக்கலாம், நம்மளோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸா இருக்கலாம், நம்மளோட எல்லாருமே, நம்மளை சுத்தி இருக்கிற எல்லாருமே we need to appreciate them. Human beings, what we crave, more than food, more than sleep, more than money, more than success, it's a natural craving for you and me and for the rest of the world, is appreciation and recognition. Everybody loves to be appreciated. Appreciated for the qualities what you have. Illadada appreciate பண்ணவே வேண்டாம். But இருக்கிற qualities, போடுற எஃபர்ட்டுக்கு, போடுற ஒர்க்குக்கு, at work, in your business place, to your team, when you appreciate them, when you validate, when you recognize, hey, good work, that was awesome, அப்படின்னு சொல்லும் போது, that really you feel so nice, and the person who's receiving it, hey, my work never went unnoticed. Nobody wants to go unnoticed. That is so important. In effective communication, that is so important. And the next most important thing is, in effective communication, always avoid arguments. Understand, when two people meet, there are going to be disagreements. Not to ellame commonality irukadu. Everybody is unique. We are all different human beings. It can be husband and wife, it can be mother and daughter, it can be colleagues, it can be your boss, it can be your customers. We are two human beings coming together. So we agree. We agree on certain points, we don't agree on certain points. That does not make you bad or me bad. That does not make me not value the relationship. Oh, she does not like me, he does not like me. அப்படி கிடையாது. It's not to do with like, it's not to do with love, it is not to do with value or respect the relationship.
All that is in place, but still we will have disagreements. So in that situation நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, we go together with different thoughts, we discuss each person's point of view, we discuss both perspectives, we come to a common ground. Common ground can also be, I don't agree to this, that's fine, we will do this. I don't agree, you don't agree to what I am saying, but we are going to try this. But this is the best course of action with the facts of both of us, what we have with the experience or what we are going through. So இதை நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஒரு காமன் கிரவுண்ட் டிரைவ் பண்ணணும். பட் ஆர்கியூமெண்ட்ல ஒன்றும் வரப்போறது கிடையாது. ஆர்கியூமெண்ட்ல nobody is going to win over any argument. You are going to lose words, you are going to hurt the relationship, you are going to break the relationship. It's going to be very damaging. Instead, you can discuss anything. You can even discuss to exit. But it has to be a discussion. It has to be a sensible two-way conversation of putting everything together, understanding both the point of view, coming to a common ground, and then working it forward.